Oke guys, selamat datang kembali di YouTube channel Mochi Vanca. Ini adalah video ketiga ya, dan gue masih record di hari yang sama ya. Ini udah jam, wah, setengah 12 guys. Cuman gue bakal record nggak lama-lama ya. Nanti sampai jam 12 aja lah. Guys, kita lanjutkan saja story-nya ya. Kita disuruh masuk ke company car. Kemarin kita habis nganter-nganter balon ya guys kalau nggak salah. Sama apa? Ngechat Ika sama nganter balon. Ya dua itu. Sekarang kita disuruh apa lagi guys? Bentar. Bukan ke mobil guys. Use we deliver to workshop. Workshop? Ini kah? Oke. Kita pakai mobil. Gini kali ya. Nah, kan? Apa lagi nih? Not enough parts. Oh. Harus nyari partsnya, guys. Lihat tuh, ada rope ya kali ya. Di sini sebutannya ya pokoknya rope ya. Kalian tahu? Itu butuh 6. Terus crabs itu butuh 4. Gua baru ada 1. Dan mungkin itu electronic parts ya atau motherboard. Itu butuh 1. Cuman gua dapetinnya di mana? Kemungkinan dari box ya yang kemarin gua buka tuh 1 dapat scrap yang dapat di dalam we deliver. Jadi ya sudah, nanti saja ya. Mungkin kita bisa nemuin di jalan ya. Kalau misalnya kayak kalian ada yang tahu gitu, sempat lihat gitu di record dan sebelumnya, boleh kasih tahu aja di kolom komentar ya guys. Bang, di sana guys, bang di sana bang gitu di atap misalnya. Kayaknya biasanya di atap deh. Atau pasti tempat-tempat tersembunyi gitu guys. Tapi airbags itu kayak gimana ya guys? Apa bisa ngambang di air nanti? Soalnya kalau gue baca airbagsnya tuh di outside, bukan di dalam. Atau ngejaga kalau kita nabrak-nabrak mobil sama nabrak orang kali guys. Jadi mobil kita durability-nya lebih tinggi kali ya. Tapi kita nggak tahu sampai kita bisa itu bikin ya. Grab the hook from the winch. Oke, grab winch. Naik ke atas. Oke, ya itu tuh ke hook ya itu. Loncat aja. Lah, pingsan guys. Gak usah loncat kali ya. Harusnya turun aja. Apa itu? Reel out, reel in. Oke. Oh, disimpan di atas mobil kali ya. Ini udah kali ya, pas. Nah, kan? Problem solved. Kita disuruh kemana? Itu udah ada GPS-nya. Tetap gua hancurin ya guys, meskipun kebuka. Oke, kita lanjutkan. Kita kemana sekarang? Tantangannya apa nih? Bawa ini. Biasa aja. Biasa aja, nggak ada masalah. Apakah ini akan menjadi game yang gampang? Gue kepo nih. Kayaknya emang susah guys naikin itu. Yaudahlah. I understand. My father was furious when I left home. I think he only wanted me to stay safe. You haven't talked to him since? Never got the chance. He got sick while I was in the Pacific, and the enemy wasn't slowing down. Oh iya guys, kalau gak salah ya ini
mobil The sebenarnya enemy bisa wasn't slowing down, donat, so guys. neither could we. Gue sempet Damn, that's rough. cobain I'm sorry. waktu Don't be. tes I'm proud I rekaman. could help, Ini and it bener taught me ke a sini. lot. I tell you, Winston, Benar-benar. with all that Bisa ugliness donat, everywhere guys. around you, Kalian it tahu kan showed donat? me the real Yang difference muter-muter itu. a smile or a nice word can make. Dan bisa ngedrift, guys. Ngedriftnya bukan kayak gue biasa ngedrift ya, guys. Di belakang ada duit. Belakang ada duit. Oke. Checkpoint. Tuh, kenapa ada orang? Ini apa ini? Kok ada asap-asap? Oke. Hampir aja. Buset deh jalannya. Bentar. Ini bener jalannya. Tapi itu panahnya bener ke sini. Oke, ini panahnya. No, Apa nih? local tremors are setting off landslides. If we're not careful, Kayak we will seismograf, get guys. crushed. Bentar. Ada batu. Oh, beneran seismograf kan? Ini. The seismograph is Gua baru responding to the bilang tremors. gampang, Be guys. alert when its lights blink, and the Ini needle apa starts ini? recording. Avalanche kah? Oke, kita lanjut. Bentar. Ini kok mobil aneh ya? Jangan-jangan. Both hands on the wheel, Winston. Both hands on the wheel. Nah, ternyata bannya, guys. Oke, maju lagi. Serem banget. Batu-batunya gede-gede banget. Ini mana ada, guys? Mau ngirim bentar ini gunung. Quick, Tadi ada Winston, asap-asapnya, sidestep. guys. That rock's got a mind of its own. Wah, mobil gua, guys. Gue takutnya kayak waktu ngerem. Aduh, ban depan. Cari aman. Di sini aman kali ya, guys. Aduh. Winston, Wah, this is no time to freeze. Move. bukan masalahnya, ini bannya, guys. No time to freeze. Lu jangan nganggur aja kali. Gue yang nyetir, gue yang benerin juga. Sekarang meledak. Gimana sih? Survived that somehow. Ya. Kita bisa selamat di kejadian itu. Wait. Winston, Oke. this is no time Maju for lagi. one-handed driving. One-handed driving. Another landslide. Ya We won't be able to gimana? get through here. Driving emang It is cuman another one-handed road further sekarang. west, though. It Cuma must bisa be tangan those kiri doang. heavy machines they're using up top that's causing this. Oh shit, hampir. Wah, guys. Ini gunung berapi, guys. Ada mau nganter seismograf ke gunung berapi. Lagi gempa begini. Mau meledak. Eyes on the Gue road, si Oga Winston. ya. Eyes on the road. Waduh. Oke, maju lagi. Nyari tempat aman. Ini kayaknya aman nih. Oke, kita benerin. Maju. Murun tuh. Maju lagi. Wah, ada duit tapi bodo amat duit. Yang penting gue selamat aja dulu. Ini game kayaknya bakal. Oke, untung rem. Untung rem. Buset, ini game. Jadi unik ya, tiap pengiriman tuh ada aja masalahnya. Lain-lain gitu tantangannya. Wah, di sini nggak bisa di sini. Nah, itu mobil aman, berarti kita bisa benerin mobil di. Ternyata nggak aman, guys. Alamak. Waduh. Orang kita kegeleng, guys. Ini gimana ini? Ya. Spawnnya di atas. Ya. Ini nih yang bikin lama. Oke. Kita benerin. Wah, awas. Oh, yang bener yang rusak sebelah sana, guys. Oh, glad that's over. Glad that's over. Oh, udah bener.
Udah beres guys, udah beres. Oke, aman guys. You see that lookout point there? That's where I first Nah, proposed to Fiona. wish, It's a great spot to stop and think too. We should tweet. go there sometime. Maju lagi. Udah kelar guys. Aduh. Hampir aja gue stuck di situ guys. Oops. All right. Now to get the parcel off, same thing. Oh, oke. Deketin aja lah guys. Ntar gimana? Ini terus naik. Oke. Lanjut lagi. Ini. Now let's hook it to this parcel. Oke. Gimana caranya? Lah. Kok gagal? Terus? Jump into the Oh, car and use my fancy oke. controls to unload the parcel. Reel out. Oh, reel in. Nah, simpan aja situ lah. Dah. Oh man, that was a bumpy ride. My back is acting up again. Is it okay if I stay in Oh, the itu car ada duit, while you get the guy to yes. sign off? Yeah, of course. Kita ada duit guys. Kita ambil dulu. Atau jangan-jangan Bingo. ada kotak. Ntar, ini bisa ditendang nggak? Nggak bisa. Gue penasaran nih, apakah ada kotak-kotak yang bisa ngasih part untuk airbag? Oh ini jangan stuck bahkan. Nah kan, bener kan? Iya, jackpot. Ini bisa dimasukin nggak? Oh, kita nggak tahu dalamnya tapi oke. Kita jalan lagi. Tapi nggak ada jalan lagi guys. Ya udah, nggak ada apa-apa berarti. Cuma dapat duit doang. Ke sini. Oke, nggak bisa masuk. Ini para peneliti ya. Mereka Hey, are you the boss around mau here? aja lagi gempa ya. Oh, yes, I'm afraid so. I need you to Oh, dia sign for the takut juga delivery we just katanya. made. Oh, Mungkin excellent. tuntutan pekerjaan Must be kali the ya. new seismograph. It really is a remarkable machine, you know. No, I guess it takes a geologist to get excited about tremors that are too weak for the rest of us to even notice. Oh, I'm not a geologist. Well, no, why are you here then? I'm a chaos theorist. I'm here to study that. The magma. That's part of it, no doubt. I'm studying the molten core, the most chaotic system on this planet. Constantly in motion, Chaos impossible to predict, able to Chaos raise or theories flatten tadi bilang? mountains, but ultimately controlled by the smallest of particles. Where have I heard this before? What was that? Anyhow, Huh? this is God's great mirror for humanity, reminding us of how the ripples of our actions spread outward. Ini pernah But dengar we are teori God, so how sebelumnya to guys tell what katanya. action we should take? And if we made a mistake, would we even be able to tell? The data tells me that entropy is acting faster than it should here. It seems Ini nanti deliberate, but could I ever bakal know what ada the banyak effects will be? hubungannya sama I'm sorry, I'm science droning ya, on. yang Here, bisa menghubungkan si Thank you, sir. You look familiar. Winston ini. Do I know you from somewhere? I don't think Ah, so. No, I've got one of those familiar faces, I've been told. Anyhow, thanks. Take care now. kemungkinan mereka saling kenal juga guys, karena si Winston bilang tadi kayaknya nggak asing, bukan gak asing ya, dia bilang kayak pernah dengar. Nah, baru kata si ininya, siapa namanya tadi? Si ya chaotic. Bentar, ini dus hadiah kan? Nah, hide. One man's trash is another man's treasure. Ini hadiah bukan sih? Oh, bukan. Udah. Oh, kaca pembesar tuh untuk
Apa ini? Nih kita cobain ya langsung, cuman dusnya gua tendang jadi acak-acakan guys, dan kita nggak bisa ke atas. Ya udah, sorry ya guys, gara-gara gua jadi nggak bisa nyobain ini kaca apa, bukan kaca pembesar, teropong. Ya udahlah, nggak bisa. Nah, kata si teorisnya tuh, Hey, dia bilang, I want to show you kok something kayak before we kenal head ya, back, katanya. if you've got the time. Sure thing. Dia Why bilang don't we turn begitu. west when we're down from the mountain? Berarti Head ada towards the kemungkinan mainland mereka as ada far west hubungannya as di you masa can, lalu. and I'll tell you where to stop. Cuman Gotcha. kita belum tahu. Wait. Quite the driver, Winston. Wait. Gua kira ada shortcutnya guys. Ya udah, kita lewat jalan normal Yeah, I aja. better be more careful. Oh, ini jalan yang tadi ketutup gak sih? Iya, betul. Hey, did the rain finally get to you or what? Nah, man. Ini jalannya harus hati-hati banget ya guys. Nah, man. Don't worry about it. Wait. Halo bang. Ini side quest? The name's Raymond Ray Parker. Perhaps you've heard of me. I propose a duel. Huh. My parachute versus your pickup down the treacherous roads of Mount Callan. Taruh. J dulu, oke. Kita coba ya. Race down the mountain. Restart. Padahal lagi quest gua, tapi kita coba aja ya guys. Apa yang terjadi? Siapa tahu kita dapat ini guys. Part. Tapi ini kemana? Race down? Oh, itu panahnya. You're quite the driver, Winston. Sekalian lah ya guys. Sekalian turun, sekalian balapan sama tuh orang. Wah, kayaknya udah pasti kalah dah. Lah. Oh, ini orangnya. Pay me enough for this. Yeah, quite busy up at the summit, wouldn't you say? Uh-huh. Gue suka nih challenge balap gini. Wah, ada duit tapi kita lagi balap. It's not active. Aduh bang, gue lagi balap bang. I mean, it's not gonna, you know. Run me alive! Oh, it's active for sure. Gives us a good shake every other year or so. Oke, But there hasn't been a large eruption in recorded history. So, what are the chances it happens? lagi ngobrol guys. Kita tunggu aja dulu. Done and dusted. Oke, kita ngobrol. Looks like the mountain had your back this time. Iya, dapat blueprint guys. Bukan bahannya, tapi blueprintnya ya kalau side quest. Kalau bahannya tetap kita harus cari berarti. Kita dapat apaan barusan? Nantilah. Kita lihat pas di workshop ya, workshop. Jalan apa lagi nih? Driver, Winston. Jembatannya kok. Loh. Buset ini jalan. Oke. Buset, turunan tadi. Wah, kepo. Si box hadiah itu dapatnya dari mana ya? Excuse me. Gue malah dapat blueprint banyak banget. You're quite the driver, Winston. Buset. Emang ada jalan bikin begini guys? Jembatan? Yang ada susah kali. Ini orang ngapain ya? Isengin gak sih guys? Steady as she goes.
Nggak bisa diisengin guys. Nggak bisa dibuka. Udah. Be careful. Aduh, gua pengen tahu itu nemuin bahan-bahan itu di mana ya? Peti-peti itu dapat dari mana ya? Ya sudahlah, kita lanjut aja. Let's take a left over there. Take a left. Wah, kita istirahat dulu. Mungkin si Winston mau ngobrol kali ya. Winston aja penasaran nih, kenapa nih? Rare earth minerals. That's what this whole enterprise is really about. The volcano. Uh-huh. Hmm. The harbor expansion project went belly up. Railway companies are struggling. So this is what we're left with. Winds of change. Winston. Erbium. Neodymium. Praseodymium, maybe. I'm sorry? Nah, never mind. Just reminded me of Gue juga something I nggak used to tahu work itu on. apaan. Tapi mungkin jenis-jenis mineral yang ada di I feel volcano tadi bad kali for guys. Harold. They're gonna grind this pearl up and spit it out into the ocean. Yeah, he really loves this place, huh? If I've learned anything the past few years, it's that some things are just out of our control. Didn't take you for a stoic, Winnie. Hmm. Yeah. Kayaknya Without ini true. gue curiganya clue Enough untuk moping. ke Just wanted to show secret what's on people's minds nowadays. You being new to place the deh. island and all. Appreciate it, Norm. Come on, man. Let's head back. What? You're not tired of this lovely weather, are you? Very funny. Aduh, kayaknya ini buat ngebuka secret place deh. Yang pakai mysterious key. Ya, Is that driving kita pindah or ke time sini travel? guys. Ya udahlah, kita lanjut aja ya. Quite the driver, Winston. You're quite the driver, Winston. Winston ini kalau nyetirnya barbar ya guys. Oh, ini si bapak wali kota tadi kali ya. Excuse me. Kita belum nemu guys orang doppelgangernya. Tapi paling kalau diselesain itu kita malah nyelesain cuma dapat blueprintnya aja guys. Cuma lumayan sih blueprint. Tapi sekarang yang kita butuhin itu adalah peti. Tapi di atas itu ada teropong guys. Dan benar-benar ada teropongnya nih. Mau kita coba kah? Kita coba aja ya. Ada bercak kuning, oke. Di sini naiknya. Oke. Kita ke sini, katanya ke sini lagi, ke sini. Oke. Binokular. Wow. Wow. What? Cuman ngelihat itu doang? Ya, gua kira bisa digerakin gitu terus kita bisa lihat bisa nyari apa itu I'll namanya? Head up to the office. You coming with? I'll be right behind you. Petinya. Ternyata tidak ya, guys. Ada. Kita harus nyari di mana lagi ya? Atau jangan-jangan di dalam gedung-gedung, guys? Soalnya gua dapat peti itu 3 kan. Gua dapat 2 di gudang sini nih. Berubah, guys. Ya disitulah 2. Terus yang 1 kita dapat kotak bekal makanannya si Mr. Palmer kalau nggak salah. Give me a sec to finish up this memo and I'm all yours. Of course, sir. No Donovan in sight. Thank God. Baik banget. Jarang-jarang tuh yang begitu tuh perusahaan.
Ada lantai ketiga ternyata, siapa tahu ada peti. Nah, kan gue bilang narok. Tapi Rob kita baca sih kemarin kayaknya butuh 6 ya guys. Entahlah berapa, pokoknya butuh banyak gitu guys. PR-nya banyak banget. We shouldn't leave bentar. yet. There are still things to do. Belum. There we go. Oh, forgive me for bringing you in on a Sunday like this. As a way of thanks, you will have tomorrow off with full payment. Apart from today's earnings, of course. It's the least I could do. Everything would have gone to hell in a handbasket if you didn't come. No one else answered the phone. Could hardly blame you. Iya, masih Golly, here we gempa-gempa go guys. again. Whoa! Oh, son of a- Masih gempa-gempa guys. Well, wasn't that exciting? That's one way to put it. There we go, gentlemen. That should do it, yes? Thank you, sir. Thanks. Apa Earl. itu? Now, it's Check, getting late, ah. my friends. Let's close up shop and call it a day, shall we? Disuruh ke shop kah? Atau kemana? Now perhaps I can at last Nggak tahu settle gua. my outstanding. Now perhaps. Oh, shit, man. What? Forgot I have no way of getting home. Car broke down over at the old diner. Oh, well, what's wrong with it? Di atas sana cuma ada box satu ya guys. Want me to take a look at Nggak it? ada peti. Would you? Yeah, of course. You're the best, Winnie. Okay, let's get going. Buset, Dine N-nya mati guys. Apa ini? Jalan kaki? Kencang juga Norman larinya, gendut-gendut. Malah usianya 43, 42 ya? Ya itulah. This is Bessie. The one and only. Isn't she a beauty? Mobilnya rusak Thanks. katanya guys. She sure is something. Terus all harus right. dibenerin. Where she live, Dr. Green? Oh, that's surely a matter of debate. Nah si siapa ini namanya? Winston ini jago bener-benerin guys. Buset. Are you a boot short, Norman? not my size, but thanks for checking. Well, let's just, put it over Ini there. sepatu in case siapa? someone comes looking. Good idea. She's all yours, Winnie. Oh, what a great honor, sir. Hah? Dikasih mobilnya. Bentar. Mobil. Woohoo. Bentar. And so it lives Mobilnya to nyala die cuman gara-gara another day. Yeah, we're not home yet. ngilangin sepatu doang. True that. Thanks, man. Guess I Game figured something out sense-nya myself. bukan Didn't game have sense time ya. to check under the hood this morning. Ya, Nah, apa don't ya? mention it. Bikin aneh banget. Hey, Jadi ini mobil thanks pertama for kita kah? driving me home. You know, in case something else happens. Oh enggak deh. Not at all. Kita disuruh ke sana guys. Oh, Disuruh nganterin balik Me too. si Stay for dinner, why don't siapa you? ini namanya? yeah? Who's cooking? Fiona. What? Norman. Yes. Berarti gue salah baca kali ya. Come on, man. Bukan It was just mobil that untuk one dia. time. Promise I'll go easier on the chili from here on Nah, out. gue dari tadi Uh-huh. penasaran nih. Butt's highly skeptical. Mobil truk bisa gue pakai kagak? Tapi masalahnya gue lagi I'm quest. Apa tuh? I need to find another vehicle. Oh nggak bisa guys. Ya udahlah. Tapi kalau Come on, misalkan man. It was just that one time. Promise I'll go easier on the chili from here on out. Uh-huh. Yeah, my butt's highly skeptical of that statement. Whatever, man. Tapi kalau misalkan kita harus nyari peti itu di dalam ruangan ya guys. Di sini tuh nggak banyak ruangan yang bisa kita masukin. Malah sejauh ini baru apartemennya si ya ini namanya. Gue lupa lagi namanya. Ya si Mr. Green ini dan we deliver aja. Yang lain belum tahu guys. Oi, sorry, gue sambil ngelamun. Lewatan lagi. Excuse me.
Dikejar guys. Home sweet home. Ini dia. I'm beat. Wih, itu paling istri sama anaknya guys. Day off tomorrow. Come on, let's head inside. Oke, itu istrinya. Nah, anak-anaknya 2 guys, ada 2. Thank you. Kembar kah? Tapi kok yang satunya kayak bukan anak-anak? Yang baju biru. Entahlah ya guys. Home sweet home. Oke. Akhirnya katanya bisa pulang guys. Jangan-jangan daerah sini dapat ini guys. Nggak ada guys. Let's catch some waves. Ah, tahu dah. Kita ke sini. Aduh. I'm soaked. Definitely needed a change of clothes. Tapi kita nyari ini aja nggak sih? Ya. Get Sunrise guys. Tadinya gue niatnya mau closingannya pas Get Sunrise sih guys. Cuman ini baru 30 menit lah ya guys. Jadi ya udahlah, Time to catch some Z's. kita lanjut aja dulu. Bentar. Rumahnya udah nggak bocor ya? Siapa lagi itu? Rumahnya udah diperbaiki ya sama si Norman. Winston found his rhythm, keeping his head down and steering clear of Donovan whenever possible. He seemed to have accepted his circumstances. All things considered, things looked up for our dear Winston. Alas, Winston pacified as it namanya may ya. have been, Lupa mulu. the beast would nevertheless remain somewhere deep within the tenebrous vestiges of his soul, biding its time. For isn't this the plight of every man? To obdurately, yet in futility, struggle against nature. Jamnya belum dibener-benerin guys. The one within. Padahal dia and jago the one benerin in ya. which we live. Ban aja sekejap. So, if I understand you correctly, Dr. Conway, the rare minerals in our island's soil, a result of the tectonic activity in this very region, is vital to your research? That's right. You could say that St. Monique is quite literally the crucible for this technological pursuit. And a final question, a lot of people are worried about how this mining will impact our environment. Rest assured, we work well within the confines of environmental guidelines and procedures. Well, that's it, ladies and gentlemen. Our interview with Dr. Craig Conway, spokesperson of the Atomic Energy Commission's Stell Tech Division. Leaflets? What is this crap? Dapat surat lagi. Just in time. Never late, never early. Just in time. Never late. Biasanya digantung ke sini. Ini enggak ya? Oke. Glad to be helping Harold on the weekends, especially now. Visit the mainland, just over the bridge. Welcome new customers. So many ads for mainland companies. Damn, this is bad. Really bad. Gue nggak lihat percakapannya guys. Terus gue kepikiran nih, kita coba nggak sih? Apa ya? Kan tadi dapat blueprint baru nih, siapa tuh bisa langsung dipasang. Wheel spikes. Untuk apa? Ngebocorin ban? Tapi scrapnya butuh 1. Butuh 4, tapi kita baru punya 1. Nah, untuk duct tape-nya butuh 4 juga. Kita baru punya 2. Nah, airbags. Bentar. Rob, perasaan gue baru nemu 1 nggak sih tadi? Oh, berarti belum tentu 1 isinya, guys. Bisa lebih. Kalau gak salah duct tape juga baru 1 deh tadi. Tapi kita dapetnya 2. Oke lah. Berarti ini kita udah harus nyari ini nih, peti.
balik nih, tapi di mana guys? Oh, my bad. Ini di mana ya kita? The Steps. Oh, kita kan disuruh doppelganger tuh di San Monica. Ya itulah. Gue kepo nih. Di sini apakah bisa kita temukan? Ini tempat apa? Oh, cuman gini doang guys. Mainlah. Ambil aja duitnya. Bingo. Bentar. Kemarin tuh sempet ke ini nggak sih? Shop. My bad. Nantilah. Kalau kita lihat shop. Hari ini kita kerja apa lagi nih guys? Nah di shop tuh kalau nggak salah kita bisa nyari spare partnya guys. Iya nggak sih? Kalau gue nggak salah lihat ya. Oke, kita lewat sini. Aduh. Very subtle. We deliver. Gue lagi lepas tangan. Ya udahlah ya guys. Udah, bentar. Ini we deliver. Tapi kenapa di sini just in time? Apalagi nih guys? Gue curiga disuruh ngirim barang, tapi jangan telat. Newly promoted. Inasmuch as a receptionist is considered a step up from security officer, which is to say, not at all. Why, Mr. Green, it seems you think rather poorly of my profession. Perhaps if I demonstrated how to use this baton here, you would change your mind. Ha! Gotcha! You should see the look on your face. I'm only joking, of course. Uh-huh. Come now. To answer your question, though, new company policy. The boss has me noting arrivals and departures. Too many employees are lollygagging in the break room while on the clock, see? Whatever you say. Psycho. I should check in with Harold. Apakah dapat peti baru? Enggak guys. Ya, siapa tahu guys. Kemarin kan sempat penuh tuh. Jadi diperbarui gitu petinya, ternyata enggak. Ya udahlah. Memang kita harus mencarinya guys. Sometimes I look out my bedroom window over the boardwalk and the busy streets, and I don't recognize this place anymore. My home, everything's just vacant. And I look at Donnie, and I don't recognize him either. My own son. What would you have done? Ada banyak misteri ya di game ini. Meskipun ya gamenya emang tentang kurir ya, ngantar-ngantar barang yang aneh-aneh. You, my love? What about you? Tapi di sini punya story yang emang cukup bikin penasaran guys. Wah, sedih dia guys. Dan Winston juga ngembang tuh guys. Yang asalnya mau ketemu dia tapi jadi gak enak. Dan Donovan. Prowling around, are you? What the? Today's deliveries. Johnny's waiting. Get it done. Oke, kita nggak bisa masuk lagi. Dan oke, kita ke John nih. Sekarang kenapa lagi nih Johnny? Tomorrow, it's fine
finally here. My yearly Ini Juni emang fishing kayaknya orang vacation. aneh di A sini. peaceful day by the water at my favorite spot. Winston, I expect everything to be in perfect order when I come back. Get your company car and radio me when you're ready for the next delivery. Oke. Kita disuruh nganter apa? Oh, ini radio harus ke mobil dulu. Ini, I'm all set for the next delivery. oke. Winston, I've got another job for you. Head on over to the town square in St. Monique City. Ini udah. Tinggal jalan ke sana. It's kemana nih guys? Kelewat tuh. Lah, ini masih mayor bukan sih? Iya, mayornya hilang. Udah nggak di atas. Our mayor finally got around to replacing that old statue of the town's founder, Lieutenant Berthold. But before he will pay me to erect the new one, he wants you to get rid of the old one. Right. Just attach the chain to the dibuang winch kah? in your car. Then you can use the car to pull the statue down. Oh, pakai winch. Berarti harus mundur. Ah, udahlah. Gua udah nggak peduli ngerusak. Oke. Oops, sorry. Winch. Oke, Get back in the pasang. car. You should be able to pull that thing along behind you. Hah? Maksudnya? Nggak bisa ditarik nih. Pull that thing behind you. Take that old cola light down to the buset dah. stonecutters west of Mount Callahan. Terus dibawa gini aja. Nggak ditarik dulu di atas mobil. Banget. Ini apa lagi ini gue? Ini game memang unik buat unik. Wait. That old statue of Lieutenant Berthold was an eyesore. The birds had soiled on it so often that the kids called it Old Birdstool. As a child, I remember thinking the town's founder had suffered from a severe case of vitiligo. Ini pertanyaannya, patungnya nggak boleh hancur atau gimana ya? Soalnya tadi disuruh harus diperhatikan ya, kalau harus dipastikan kalau patungnya ada di belakang kita. Ya udahlah, maju aja dulu. Paling ngulang kalau rusak. Kuat-kuat aja kok. Wah, itu ada hijau lagi, itu blueprint lagi berarti. Soalnya gue peti belum dapat lagi nih. Kemana nih? Ke sini. Itu ada panah. Oke. Nah, ini store. Coba nggak sih kita datang dulu ke store? Kalau nggak salah ya, ada di sini partnya dijual. Maybe this store has what I need. Welcome to my store. Nah, kan? Cuman duit kita segitu, guys. Untuk 300 ini kayaknya satu. Dan tadi dibutuhin 6 spare part. Oke, spare part ya di sini sebutannya. Butuhnya 6. Gue punya 1. Berarti harus beli 5 dong. 5 kali 300 berarti sekitar 1.500. Itu belum rope sama ada satu lagi, itu apa ya, gue lupa. Kita lihat lagi. Ini sirkuit, benar sirkuit board. Cuman belum ada duit. Sirkuit board 1 sih. Ya udahlah, kita exit aja dulu. Kita menghemat aja dulu. Siapa tahu nanti kita bisa dapat ya, guys. Nah, ini udah 40 menit recordan gue, berarti paling ini adalah misi terakhir yang gue kerjain ya, guys. Kesini guys. Oh, my bad.
Gua nggak ada pernah lihat ini ya. Em, peti gitu di mana gitu, peti. Gua nggak ada lihat. Susah banget nyari. Tapi itu tuh ada tanda tanya yang warna emas, guys. Coba nggak sih kita ke sana? Apakah peti? Anjir, mobil, guys. Ya udahlah nanti ya. Kalau lagi nggak misi dan ya kalau nganggur lah. Bentar, mobil gue di mana? Oh, di sana. Wush. Patungnya udah sisa badan doang, guys. Ya udahlah, kita anterin lagi. Ya ampun. Ya udahlah, kita cuci dulu, guys. Falling apart. That thing was mostly feathers and droppings by this point. Yo wes. Untungnya tidak bersisa, guys. Terus kita lebih berapa ini ke sini? Tapi jangan-jangan ya, guys. Kalau kita bisa bawa itu patung dengan utuh, kayaknya kita bisa dapat achievements. Bentar, ini gunung berapi yang tadi. Untung nggak lagi meledak ya, guys. Cuman gue curiga nih, bisa jadi gak ada, guys. Gue nyari peti nih. Bisa jadi nih kita disuruh bawa patung dari atas sono. Nggak ada. Bawa patung dari atas sono, terus bawa turun ke bawah, gempa, dan harus utuh. Lain utuh harus tepat waktu, karena baru aja dimention kalau ini tuh apa ya tadi, moto baru ya, jadi just in time. Take it you are to collect the new monument? Sure. Splendid. I'll go ahead and wait in the car while you sort it out. Nih. Ini mayornya yang doppelganger bukan? Ini bawa mayor. Mayor mau aja ya naik mobil beginian. Ya. Oke. Oh, bentar. Kok ada burung? Gue curiga ini. Wow. Oke. Ada persenan, guys. Jangan sampai ke berakin burung ini berarti. Wah. Ya. Oke, kita ke bawah. Jangan lupa rem. Oke. Menghindar.
Kurang ajar ini burung. Ini harus gocek-gocek berarti guys. Nanya kalau kabur dari burungnya ternyata nggak bisa. Dia bisa ngimbangin kecepatannya. Buset, 91%. Ini harus berapa persen ya? Minimalnya. Buset, kena guys. Damn it, courier. Seems those Gauls have found their new favorite privy. Oke. Sudah. Iya. Enak aja. Wah, ini sih harus cepat juga ya, guys. Buset dah. Wah. Ini sih sulit ya, lumayan. Oh, not again. Do you have any idea how difficult that stuff is to get off? Yes. Ya, masih ada dong burung di sini. Wah, sempit lagi jalannya. Ih. Di sini. Why? Bisa 10%. Now winch up the statue onto the pedestal. Mayornya kita tabrak guys tadi. Ngapain burung udah ngumpul di sini guys? Ya, jangan pingsan dulu guys. Nah, dah, buset dah. Baru aja diganti ya. You did a good deed today, citizen. Welcome. Tetap kotor guys. Make sure you wash the car off at the end of the day, Winston. Ada burung-burung kampret ini. Bukan kampret sih, ini burung. Ntar, ini disuruh apa? Oke. Dapat duit. Kita sekalian nyari peti, guys. Di mana peti? Ini bisa cari di dalam rumah begini nggak sih? Kepo ya. Kita coba aja guys. I should head to We Deliver. Bentar. Ini nggak bisa dihancurin guys, dan kayaknya nggak dapat peti juga. Ada wash. Oke, kita coba wash. Bersih nggak? Enggak tuh. Dapat di mana ya? Bentar. Radio guys. Waduh, jadi lama dong ini videonya. Oke, paling gitu aja kali ya guys. Videonya sampai sini aja dulu untuk kali ini. Kita parkir ya di sini. Aduh.
Wah, selesai juga. Oke guys, itu aja untuk episode kali ini. Jadi kita lanjutkan di episode berikutnya aja kan ya. Oke, thank you for watching. See you next time.